guys! Good morning! Okay, today is Father's Day. Happy Father's Day sa lahat ng mga fathers out there. And celebration namin ngayon, hindi ko pa alam kasi sobrang init sa labas. Like 106 degrees yata kami today. Parang ganon. And then si Papa Rob naman nasa nagbabike. Kanina pa siya umalis eh. I think 6 o'clock umalis na siya. Tapos yun, nagbabike siya. Which is good. Kasi every weekend naman nagbabike talaga siya. And then, parating na siya ngayon. I think maya-maya nandito na siya. Hindi ko alam kung anong gagawin namin today. Siguro dito lang sa bahay. Dito lang kami. Tatry kong magluto. Pero hindi ko alam kung anong lulutuin. Wala talaga kaming plano ngayong Father's Day sa kanya. Kasi sabi niya gusto niya lang daw matulog. Gusto niya mag-relax. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Oh my gosh, ang dumi mo! So beat. Okay, go check. Go clean up. Go take a shower, and it's your day. Happy Father's Day. I'm cooking. Papa's gonna judge it. Sorry, no blueberries. Judge mo yung waffle ko from scratch. And omelette and bacon. Happy Father's Day, Papa. Bacon. Good morning, ate. Ano? How is it? How is it? Yummy? How is it? How is it, Papa? Good with the bacon. Sarap sana kung blueberries. What you doing? Anong ginagawa mo, Bryce? Making my face. You're making your face? Oh. Is it the same? Huh? No, yeah. Magkaiba lang itsura. It's a chicken cheese omelette. Yummy? Yummy? Sarap? Say sarap. 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 Tulog si Papa. Love you.
So yun guys, habang natutulog si Papa Rob, ginagawa ko na yung siomay. Yan. Diba? Excited na ako sa siomay. Pero, ang liit nung steamer namin. Like, pang house steamer lang siya. So, 2, 4, 6, 8, mga 9 to 10 lang yung pwede kong mailagay. So, yun, matatagalan. Tapos mga ilan to, every 10 minutes yata ang steam. So, medyo matatagalan pa bago kami makakain. Pero okay lang yan. And then, papakita ko sa inyo ang favorite kong chopper. So, ayan siya. KitchenAid chopper. May dalawang setting. Pwedeng chop or puree. Yan. Pero, sobrang life saver and time saver siya mga momshi. Kasi, especially kung nagbi-business kayo ng siomay, ganyan, or anything na china-chop. Like, nakita nyo kanina kung paano ko siya chinap or paano ko siya gamitin. Hindi siya nakakapagod. Kasi di ba ang hirap mag-chop, especially kung sobrang liit, katulad ng siomay, yung mga ingredients niya, kailangan super liit talaga. So, dito, sa chopper na to, pipindutin mo na siya ng pipindutin kung hanggang saan yung gusto mong nipis or liit ng ingredients. Pero, yun, makokontrol mo naman siya kung gaano siya kalalaki or gusto mo pang mas maninipis or maliliit. Pero, grabe, hindi ka na magpapagod. Katulad ko kanina, like, less than 5 minutes yata na mix ko lahat ng ingredients na to. So, sobrang, talaga siya. Sobrang worth it. And then, I think, I think nasa $50, kung di ako nagkakamali. $50. So, makagandang investment niya mga momshi, especially kung gusto ninyong mag-business. So, yun. Share ko lang sa inyo. KitchenAid chopper, electric chopper. Ooh, sarap. Siomay. Hindi pa tapos, nauubos na. Kinakaya ng mga bata. Sarap. Siomay. Wait. Gutom. Ano ba yan, Bryce? Ano ba, Bryce? Gutom lang. How is it? Good. Yummy? It's yummy? Yeah. Mm-hmm. What go Christmas? Sa akin to, may sili. Spicy. Magpe-placemat pa. It's fine. Okay. Yummy? Hindi pa tapos, anak. Inuubos mo na. First batch pa lang. Gawin natin up to 3 batch naman, ha? Gustong gusto niyo. Hala. Gusto niya. Sarap? Get a napkin. Here. Wipe your mouth. Yummy? It's so good. Yeah. What? More. More! Hindi pa tapos. More. Hold on. More. It's raw. It's not cooked yet. Yummy? Yep. Go. Thumbs up? 2 thumbs up if I have my other one. Pricey, yummy? Ano? Verdict. What's the verdict? So good. So good. Kulang na stars. naman. Kulang na naman. Million stars. Si Papa, laging kulang. Kulang ng Sesame balls. What do you call that? Forget. sesame It's a ball. joking. Oh, Butchie? Gucci. Oh, you're welcome, baby. Thank you. 10 million stars. Thank you, ate. You're welcome, ate. Pala. So fresh. Sarap. Happy Father's Day. Thank you, Mama. May free donut kami. Bigyan tayo ng donut. And then this. Ano yung break na? Water. Ay. This is not free.